whawhaingo fie le wa ai ma le whewa i o tangata. Ai ona mga alama mea lo ono no whaile maru le tunu. E whai asi to tele o tangata. O le taimini a whaatusa deira le watu. Salo e valus full percent ne o mea ia tau ta vale bangu a mea ile motu uma ona matou pick up ina ma ave. O le isi luas full percent ne. Te iloa o le whawhaingita ono mo matou le o atuai ono tūlanga o whanua a inga mga luenga mwhaiona sawa ia ta vale o whaunga inai. Ono le maua lalo waia ola po o tūlanga whapena e au ia inai customers ia. A o le telefo i o isinai a inga. Ia o le tanimonia ia te le lopo le matamuli po le leta. Ai po wai lava sa matou savalia o latou whanua ma lau ele mwhaiona o toi tautua. Sa tam whai lava ina ia whaatino ma whaataunu ma le ma whai lava i ngatai. Leo te whapea toi tato tunu nei i tula le aso. Mo te whaileanga whaatai pule nuu ma. Leo nuu a le ngatai leo ofisa o le Samoan Affairs. Ia whapea fo le pitola au le tūle APA, Public Health. Ia mapaanga umane malo mwhaiona matou ngarurue whaatasi a me se foi. Ia tatou paanga ia le private sectors leo wa umana ona whailoa ina atu i le stemi o whano. I lomon mauti noa le se me whainga tāpea tātou ngarurue whaatasi. Ai o le asol nei, msaro e la sia i le lima se lau o ta vale mai le fa se lau fitus fulua le o iai. O iai nei le timi o i tula. O lo o anga ia tu e whaatino ma whaaso lia le tautua. Ai mai lava i o i whanga malo e o mai i malo tā ma mai o mai i leone. O lo mato iai ni si mato timi i pawa iai. O lo tam whai lava sweep mai ina ia. Awala mane i se aingai e le o toi tautua le nei. Awa le toi pose lilo tau ilo tai au wha ngatai. E le o iai fo i se malo sianga o te wha soa tuai pe toi wha au wau pe lea pokalama. A tau o lea i oe toi wha au wau pokalama le aspa i le au ina lea o le scrap metal. A o tingita a vale ma mea ia pe o le loloto lea ma le te lea o ngaluenga whai. Ona e pe ona wha soa tu stemi o whano. Te lea ona i ainga e le tango lima. Te lea o isi ainga o matou ngā rurue whaatasi wana o se ta ma se tina tu lou o le mwhai ona savali. O le fasili, o ai la e whai ngā ruenga lea. Sa matou tam whai lava e whaatino. La o mai la pisi a le ainga ma le ainga o i whai ua o matou watu e tau ai. Na matou o lava iei. Te lore tele o isi tangata i e lusu pasenere o maua. I o le tangata lava o lewa tua malanga mai fafo i vai aso i e whaana a matari e porkalamba. O isi a inga tele o fale o tatou tangata tatou tonu o lea no fuia. A fuia o nisi tuatau no ume tolu asal wai. Ia pēnei tangata la i a lewa. Wa toi mau eisi whainu mera i o wasa mato o tu ainga. E le sisi sai ei. E le mawhaiona mato o atu o mainta vale i lunua se. O se whanua ele o esi tangata mwhaiona masi whatangana. Ia ai pe o se whaso atu na nei tula le aso i ngā ruenga o whaau. Le o mātou la vai o le aspa ma le au te lenga o pa angan malo. O mātou a ia o atu o auna. Mātou la vai ia mātou te tautua ma le whaatino ia ai whaftai tai umamtanga ruenga. Ia wafoi le tai inga ma le sāra pulenga o fufuanga au amataria le nei whamoe se i o mai lava le nei i tula le aso. Ai pole a foi se tautua ua mwhaiona matou whatino. A foi se sa vali mase ngā ruenga ua le a ua. Ma so li vale i whanua ma le anga tonu i tau whafonga. Ia. A ma ngalo mai la o ona mat whanau a ia fua ia tupea le atua le oli ma le fia. Ia ua o le mea sa iei tato a tonu ut whawa ia so taruai. Ia tingi tapa lea umato tele le ua mea. A le aso nei. Ia tato mor fia ma le oli lewa ma
Ia pes whaso tu na deitu la ole aso tato fontanga whaftai. Before we end this program, I want to turn to our screen. There are a couple of questions here that we must and need to answer. The first question is, are mosquito coils as effective as repellent? Doc, epidemiologist, Ailingi, I think that is your level of expertise. Are mosquito coils as effective as repellent? From ole question for the facility, yeah. That all depends on you. Which would you prefer, mosquito coil? Yeah, pole repellent. Ole mosquito coil, yeah, lailo ole faasu. Yeah, yele asu. Ole repellent, le faunga tato berkilimi tu ulunga lotino. So ole fifiringa le nea. Yeah, pole choice for le ole tangata. And then find mato faya tu faunga mosquito coil, faunga le repellent. E choose lava oi polan me e au ngā ma sef elo foi oi sefe mo oi malo whanau. Ai le lei umai paenga ia lua, whai enoa fo ia le u o le namu. Whaftai. Go ahead. Thank you. Can I just assist with that answer? It's also situational. We need to keep in mind that mosquito coils and mosquito repellents both have different intended uses. The repellents that we recommend are for use on yourself when you're moving, while mosquito coils are designed for still use, meaning you light it, you put it in a single place, and as long as you're in the vicinity of it, you're protected. But it's not designed for moving, meaning you can't hold the mosquito coil and walk around with it. That's what the repellent is designed for. So again, it goes back to intended purpose, but also when it comes to mosquito coils, please ensure that you're using it according to the instructions and safely. They are not intended for use in enclosed spaces for long. Thank you. Okay. EPA. Okay. One more. I want to. Health concerns. Doc, are there any health concerns with these items? Mosquito coils and repellents? Well, there's always a health concern. Pero tato sila fiaina o le mosquito coil por faasu o le asu. Yeah, foi chemicals, but those mosquito coils that are allowed into the territory were US EPA certified and approved by our local ASEPA for repellents. Yeah, pero na fai atu pe faso momo o faitalia la vertangata ia pole ai me fango fia a fer wai fanga repellent I know for fale fanga mosquito coil. Hello? Okay, second question, is there, yes, go ahead. Sorry, Deputy. I think it follows up with what you said. From our pesticides group, it's a U.S. EPA registered products. Also, it's a UA label because the label will tell you what it's for. So the label is allowed when it comes to these kind of things. But thank you for that. I just want to add on to, with my experience in the ER, this is one of the things that a lot of our children are bringing in, contributing to especially with the upper respiratory. O le tulanga o tanto faasu ia, o tele e whangai whafo. Ele a mai e tutono whale. Ia pe ana sau noa atu, e whaitau le leia le tulanga o instruction la sau i whaasu namu. A o lo ia I loa ia I vaitemi ia I whaasu namu ia. E tele ng whangai whafo I fole le ele a mai e tutono whale. Ono tulanga la lea hazard. Ai me se lava pa ea tātou whanawiti. Ono o le asu lea e moni pai e tape ele namu. A lo ia isi chemicals e nei te ua whaina ele soifua. Ai me se lava le mānawa le tamititi ma tulanga whapena. Hello? Okay, let's move on to our next question here. Is there going to be another bulky waste run? Can families continue to put bulky waste on a roadside for pickup? Yeah, tuatuli le vangola EPA malo tofali va. Thank you for the question. So right now, the memo that went out from the governor's office, the deadline is tomorrow, but we will look into. But the plan right now, tomorrow, the 19th is the last day. However, if you have questions, it's on the flyer that's on the Facebook, but I'll give it out here. If you have
scrap metal or vehicles, please, for ASPA, Vala'auifo Junior Lauvau at 733-7526. De Vala'aua Tule Official EPA, contact Liu Lafaele. His phone number is 256-3328. We can also put that it's on the website, but these are the two numbers that you can contact. Right now, we're in Tula. One of our team is in Tula, but as Lauvau shared, ele mako team like solo my back on the west side. So this is your opportunity. It was shared, some of our families were off island. This is a great opportunity. If you have scrap vehicles, just in driving around, I still see some. This is your land. We cannot just come on your land and remove it. We do need your permission just for safety reasons and things like that. I'll turn it over to Lauvau if he has anything to add to that. Le mawala pono o la so nei la so taiau continue ile la ungo o mea ai pe fa mafatuao tabale wai o le nga yo o mea la wo ye po kala masani al aspale yo na so ye lua la so mala stofi la ina la pisi fa pitoa ia o tafo manga hala ma no fo nga a inga o pe yo ating ta bale ma me mafai ia le fanga tai tai fanga ina o masini ia si tia ta bale ma so le la valo o nga solo mai lava calls ma o le mato data la wai ke le calls mo o la lo los fu posene yam salo o na ni le fiafi wai te no na inga le ava o mai pa o le after hours so tai au la so that's a moon. It's going to be a busy day, but long mai mawala o mai no mera ia sa whaino atu whatu ia ena. Ia whaftai. Hello. Yeah, go ahead. Yeah. One thing I know there has been questions. We did not forget about Manua. There are some plans in motion. I know we have our ASPA team that's there, but we will work on supporting that effort. But we request for the community to please give us some time just to do some recovery for the field team, and then we will provide an update for you, for the community. Thank you. Yeah, wait up. Whaptat fo ile saunanga le whatono o tato aonga. I tūlanga miselava ia tato tui pui pui ia o lo whamarusia pea. Tatonu ia ona o le nei manulauti il tūlanga tato tenki. Ia ai fo i mga sengase pe na saunoa le whatonu. Ia o le mātou lima whatasi lea le mātou ngaluenga lo whai whatasi. Ma le mtang luenga o le aonga ina ia malu pui pui o tato walo mai whamai. O le tūlanga la le tano atu ia va ai matua ia tato walo whanau pe a whapelo o ato toa la to tui. O se fe au ma se talanoa tu foi. Le ua tato wanga ia tu le tūlanga o le tato whai unga tausanga. O le teimi foi le ta ua tato o le tato hurricane season. Alu whaatasia ma le tūlanga o le tato vaiusi lea o le RSV. O le fo ua va aia ia tūlanga o le ngate le whaatumulia o le tato tenki. A o tūlanga foi o le fulu. Le ua toeanga i mai. Ia tausanga atu i matua. Va ai o tato walo ia le whai le tato tui fulu. O le soso atu le tūlanga le amanua le ua saunoa mai fo i whaton sili o le EPA. O le fufuanga le mtanga luenga sui fua malolo ina. Ai mese lava tato ia malanga i manua le motu sa. E mo moe whaftai le atua e lo iei lava se tato case mai manua. I le temi nei o te whaftai fo i le tūlanga fo i o asia singa e mese fo i se reporti mai i le motu sa i manua. Ia ono tūlanga fo i la taupito la au le wha maina. Ai mo tato uma ia a whapea ia nga ia tu manua. A whapea lava o e langona suinga o le tino. Pe iei a unga i o le fiva o le ngangasi o le tino. Ia o le whamoe moe lava le tanga luenga soifua. A one i o atu le tanki o i manua. O lo iei le mato kliniki i tafuna. Ia pete vla umai foi. E mwhaina siaki oe. E mwhaina su e pe moa o le tanki. Wa a whapea a whaina o le tanki. Ia e lapita i atu. A oete anga i atu manua. Ia ono lea lava tau mwhai e puipuia ina ia le aise isi o le motsa ai mise le mamalu le atunu o lo alala i o le motsa i manua ia one ia whaina se isi o le tanki
o le polenga fo ese lena iai i le tūlanga o le whemalanga inga le vai teimi o le fua. Ai whaftai le atua, ia masalo te mitonu anga ngai early le taunu mai lo tanki si o tātua tunu. Ai mo se whasi sinanga, whaamole lava, a whai lava o ai lava o la amalangi manua. Ia a whai oa e whaalongaina tūlanga o le whiwa, ngā ngase tino, whaamole a ngai mai le mato ofisa i tafuna le clinic. E siaki ai oe pe po wa whaina o le tanki, wa a whaina oe, ia whaamole au te malanga atu manua, se i malo si le lei. Ia ona toe anga i lea i se fufuanga pa whapeo o ngā ruenga ma tūlanga whapena. O le tūlanga tātou tui pui ale whamole le misela. Lea lava lo o lingo lava whamai lei o i Amerika. Whamole tātou atunu. Ia awane i o tātou le tūlanga nei e mo mua si o tātou uso tua o i Samoa. I le tūlanga o le tātou misela. Tanga i le leia tātou tui pui a tāua lea. O le na se update for i mai le tūlanga o tenki masalo lena tal nol tātou epidemiologist. Ia wanga ia tu le se furu afe, ia cases i oi i le much o le tātou so ia i Samoa. Ai o le tūlanga lava o soifua mai ena mai mau ia o tātou whanau ia e to ono. Ai pe no tano te whaftai lava le alofo le tua. Moni lava o le tūlanga nei, o le to tele lava o e lo a whaina le tenki, o a tātou whanau. Ai a tātou ngā lue whaatasi lava, ia pe ona mātou o mai ai, ia tanga ruenga mese lava, ia whaaton sili. Ia tamwhai lava tātou ngā lue whaatasi, ia pui lava le nei whamai o le tenki whiwa. Ia malo o awa tele, ia le sunga whaaton Hello, Whaftai. One last question here. How can tires be disposed of properly? Disposed properly? Or where can we take the tires? Yeah, wakuri lau whionga whasa sa o pa. O te mine le tapenanga o lo whaia. A whaila wa wasawhatano ina steimi o te rone a inga i o whaonga ina tingi pa ue. E whaia la tau pala au mo. Te unga o lātou mauta a. Ia wa le mawhaia lana matu seisi a. Paula wala wape sawa vai ai. O le kau whaifoi le ia drill le pau whapu. A wangi i container le vai ai. Ai mo le disposing o ting pau. Te mine. Paula wala le alo whatino ina aspa o le au ino ting pau ma. Whaputu ina i le landfill. O lo o tapenga fo i le whatonu ia wale niang. Mo mtawhanga luenga i le. Tanga luenga se project o le renewable energy whaonga ina i se masini e fo le e sunuina ma whaonga ina i le vevela ma le mua le afi mai le tingi pao. E wha maua i le tise ia te loa o se project leo o si la fia fo i le whaatono le ACPA ma le tatou malo o se project o le wanta penaina a le wo all time e whatu ina i olo ongu. Ngā rurua nei le mtanga luenga i le suaina o le whanua ma le tapena ina o le platform a mataona a matalia i le ngā luenga. Ia e peo se whailo atu lea tingi pa. Ia o le whaputu lawa i au tafua wala ma ave i oi. La i la pisi futinga tu oi. Whaftai. Malo Whaftai. This program, it's in need of your support. I am letting everyone know that this is not easy, and we have to find somewhere any common grounds that we can compromise, not only for dengue and also cleanliness. The mindset has to change. Low level. As you can see, there is that old lady and an old man that just don't have the strength, and also our young children that needs guidelines as far as where the trash needs to go. That tells me that we're not working together as a team. O le lu'i la ea, a o le tangi fo e pumate, ia wale mātou taulongolongo, le atunu ue tātou ngā lue a whaatasi. A wale whamoe lava le soifua maloloina, lo fisa wa onga, ai mese le sisi o manga o tātou atunu.
o le tātou ngaluenga whai whaatasi. E whaisina mafa, au le lui la e le tātou atunu. Ia, o le tulanga man wha moe le tātou mawhitanga nei aso. Ia, Amerika Samoa e mese fo le wha funga le tātou atunu. E watu malupu enga. A wha pewa iai se tala ua le tala whengai leo wha fonga. Ia, malu ua fale. La fo le tai lea. E tātou tuli luminai. A wale le lei ma le tāua. Ne ia mau e tātou le ola ma le soifua maloloina. Ia, o le mātou whaafitai lea, suatu le whionga at Kovan City, Lieutenant Kovana e mese le kapineta, whainga malo. Ia, o le mātou tala lea, i le i o mai le whionga le, al malu le fale, ia, pule nuu ma le lo nuu, ia, tātou silfia ma tātou iloa. Ia, o tō lava le malo si ango le tātou malo whaaloto i fale. Ia, ia lofa le tua, tau pule ola lo tō soifua ma le manuia le tātou atenu. Maua fo i le sunga fo mai e mese tai ia, ia se manuia mese le malosi ma le li. Ma le awa te le tau ai, soifua ono Yesu. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
Talofa, polo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango American Samoa. American Samoa is the only U.S. territory in the Southern Hemisphere, located just southeast of where the equator meets the international dateline in the heart of Polynesia. It is roughly equidistant from Sydney, Australia, and Honolulu, lying 2,300 miles south-southwest of Hawaii. American Samoa consists of 5 volcanic and 2 coral islands, with a total land area of only 76 square miles. The main island of Tutuila, which you see here, has 2/3 of the territory's land area and is representative of the inhabited volcanic islands, consisting of a steep mountain spine with a narrow coastal fringe. Rainfall averages about 200 inches per year and frequently produces landslides from the steep mountain slopes. The ever-present salt spray, combined with the high tropical humidity, makes corrosion a severe problem for all metal items. The immediate proximity of ocean breakers to the shore creates distinct erosion problems along the coast during heavy weather, affecting the main road, schools, and villages. Originally settled by adventurous seafarers about 3,000 years ago, American Samoa still proudly preserves its cultural heritage. As the core of the Samoan system, the Matais, or family chiefs, control their family's land and represent its members in traditional village and county gatherings. Selected by the family for life, each Matai has a unique title and is either a chief or a chief's spokesman, known as a talking chief. In addition to their traditional family and village duties, the Matais also have direct political power through their selection of the members of the Territorial Senate and delegates to this year's Constitutional Convention. Despite long affiliation with the United States, American Samoa's cultural traditions remain strong, helped in part by a commitment from the federal government to preserve the foundation of the Samoan culture, the communal land system. Under this system, the family as a whole retains permanent title to the land, while members are allocated a portion for their own use. There were 32,000 people in the territory as of the 1980 census, an 18% increase over the 1970 figure. Over 90% of the population is of Samoan ethnic origin. However, close to 1/3 is from Western Samoa, which has many strong family ties with American Samoa. American Samoans are U.S. nationals with free access to the United States. Close contact is maintained with American Samoans in the U.S., where there are twice as many as in the territory itself. In recent years, there has been a small, growing number of people returning to American Samoa from life in the U.S. The U.S. flag was first raised on the main island of Tutuila on April 17, 1900. An international agreement with Great Britain and Germany had resulted in the partition of the Samoan Islands, and what is now American Samoa was ceded to the U.S. by the traditional leaders of the islands.
April 17th, Flag Day, is still the major holiday of the year in the territory. President McKinley designated the U.S. Navy as the administering agency of American Samoa, and the captain of the small fueling station also served as governor. Prior to World War II, Navy activity was basically limited to the Bay Area. The naval governors took pains to prevent the alienation of land and any undue outside influence on the traditional culture. The outbreak of the war, however, saw an explosion of activity as thousands of Marines, Seabees, and sailors swarmed over Tutuila, building roads, airfields, fortifications, and support facilities.